Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Na mpenzi mtazamaji, zimetimia saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi Novemba mwaka 2023, na karibisha ndani ya Taarifa Kuu. Kama kawaida tumekuandalia habari kemkem, lakini kama kawaida yetu tupate vidokezo. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Na kwenye Taarifa Kuu, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Czech Profesa Peter Fiala anza rasmi ziara yake ya siku 3 humu nchini baada ya kulakiwa na mkuu wa mawaziri na waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi. Zaidi ya watahiniwa 900,000 waanza rasmi mtihani wa Kcse kote nchini hii leo. Na kaunti ya Pokot Magharibi yapiga marufuku uuzaji wa mifugo minadani kutokana na mkurupuko wa ugonjwa wa mifugo wa miguu na mdomo. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Karibu tuandamane hadi tamati. Habari hizi zinakujia mbashara kwenye runinga yako ya Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako, tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na habari zetu. Mimi ni Henry Tenda Nyula na tunaanza rasmi. Waziri mkuu na aliyepia waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amemlaki rasmi waziri mkuu wa Jamhuri ya Czech Peter Fiala katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Profesa Peter atakuwa nchini kwa ziara ya siku 3 ambapo atafanya mazungumzo na maafisa wakuu serikalini na viongozi wa tasnia mbalimbali kabla ya mapokezi yake rasmi katika ikulu ya Nairobi na Rais RUTO siku ya Jumanne. Ziara ya Peter Fiala inalenga kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia baina ya Kenya na Jamhuri ya Czech katika sekta mbalimbali. Mikataba kadhaa inatarajiwa kutiwa saini kati ya mataifa hayo mawili wakati wa ziara yake. Na mtusonge mbele ambapo mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 Kcse ukianza rasmi hii leo, serikali imelazimika kutafuta mbinu mbadala kusafirisha mitihani hiyo kaunti ya Turkana yenye watahiniwa takriban 8,900 kutokana na mvua nyingi inayoendelea kunyesha katika kaunti hiyo. Kulingana na Henry Lubanga, mkurugenzi wa elimu wa kaunti ya Turkana, usalama umeimarishwa huku maafisa wa polisi wakishika doria katika vituo takriban 82 vya mitihani. This year we have 5,389 boys and 3,521 girls doing this exam, bringing to 8,910 candidates. We have had a challenge in Nakuru area. We are expecting the chopper to come and lift the exam and a few officers from Kerio to Nakuru anytime. Others in other places, we expect the examination to begin in good time. Turkana County incidentally has the highest number of containers. We have containers serving one school, one center, and that makes it easier even for these new changes of having exams done in 2 sessions, because we have few schools being served by a container, and we expect them to get the examination for the second session in good time and also release the examination in good time. Turkana is a security area, and the government has brought many officers here to manage security. Some of them have been
assigned to carry out examination in the 82 centers we are having, and therefore we don't have any problem as far as security is concerned. Tukisalia kwa habari zinazofungamana na mtihani wa Kcse, maafisa wa usalama kaunti ya Kirinyaga wamewahakikishia watahiniwa wote wa kaunti hiyo usalama katika vituo vyote vya mitihani. Naibu kamishna wa kaunti ya Kirinyaga Julius Kavita na mkurugenzi wa TSE eneo hilo Isabella Iregi waliongoza ukaguzi wa mitihani katika kontena la Kerugoya na kuhakikisha hatua dhabiti zimewekwa ili kuhakikisha zoezi hilo linaendelea vema katika kaunti nzima. You witness the opening of the container. The center managers are very organized. The security is very organized. And my boss, the county commissioner, who is in Kishugu, is ensuring the exams goes around very well. He has instructed us, the deputy county commissioner, to be very keen on that. That's why he's touring everywhere. Again, the difference with this exam is we have 2 shifts. We have instructed the center managers by 12:30 to bring the first shift of the exam papers. Then from there we shall issue them with the others. They go and bring them at around 4. And we shall make sure all that one is done with all the smoothness it deserves. The ones who are sick are not from our sub-count, but because we have a very nice referral hospital, one has come and is admitted there, should be given exam there with all the security in that hospital. Today we are starting the first paper in the Kcse exams, and we've opened the container at 7 a.m. We've distributed papers to 40 centers, and the invigilators and supervisors are well prepared to do the work. And last week we had practical exams which ended very well, so we hope even this week it will be the same. Should I seek thy face? Songe mbele ambapo muungano wa walimu nchini KUPPET sasa unaitaka serikali kuziba pengo la malipo kati ya walimu wa shule za upili na wale wa masomo ya juu. Aidha, wametaka walimu kuongezwa marupurupu na kupewa huduma bora za matibabu. Akizungumza wakati wa mkutano huu wa mwisho wa mwaka, mwenyekiti wa TSC Jamlek Mturi ameitaka serikali kuhakikisha maslahi mema ya walimu na kuwa wanapewa bima bora za matibabu. Mpe hata kusahau maishani. What we are calling upon the service providers, can you give the teachers the right treatment that they deserve? If a teacher is supposed to be managed by a doctor, don't send a clinical officer or a nurse. Give the right professional to address the issues of the teachers. And I will call upon the service provider to ensure that those people have been given the opportunity. If they don't adhere to the agreement, then there is a chance that the issues can be looked at. Because the teachers must benefit from the government's money the way they ought to. But still, I want to thank His Excellency the President, William Samoei Ruto. Since he came to power, just barely a year plus, he has been able to give TSC money to recruit over 50,000 teachers. That has assisted significantly in reducing the teacher shortage in this country. Over and above that, his government allocated 1 billion. That's why in March we conducted interviews, and by June we were able to promote 14,000 teachers. Tuingie Pokot ambapo kaunti ya Pokot Magharibi imepiga marufuku uuzaji wa mifugo minadani kutokana na mkurupuko wa ugonjwa wa mifugo wa miguu na mdomo. Akizungumza wakati wa kupeana chanjo kwa ng'ombe kuwakinga na ugonjwa huo, waziri wa kilimo na mifugo kaunti ya Pokot Wilfred Longrong'ang ametoa wito kwa wakulima kupeleka mifugo wao kuchanjwa ili kuzuia kuenea kwa maradhi hayo. Naomba tu
wakulima tushirikiane pamoja, walete mifuko yao mali tukiitisha, na mpango yetu tu ni kwenda kwa mashamba ili tuweze kuchanja hizo mifuko, ndio mifuko isitembee na iweze kuchanganyana. So naomba hata wachuruzi wa mifuko watulie kidogo, wasitembeze mifuko, hata wakulima wenye wanauza mifuko wasiuze kwa muda fupi ili tumalize hiyo ugonjwa kwa haraka sana. Naomba serikali ya kwamba kama ni kuchanja ng'ombe iwe ni asubuhi, na hatuna daktari, ilikuwa daktari mmoja tu. So ile kazi ilikuwa kubwa, na hata mahali hapa wanachanja ng'ombe si mzuri. Hata ng'ombe wengine walikuwa wanakanyagia chini. So tungeomba tuchengewe crash ile mzuri ya kufanya kudungia ng'ombe ili mahali iko mzuri flat. Hapa iko mabonde bonde na ng'ombe karibu tupoteze wanyama. Mpango yetu aswa ni yenye tunasema tutafanya ring vaccination. Kwa sababu tayari tumesimamisha masoko, kutembea kwa ng'ombe itakuwa rahisi huu ugonjwa kuisha. So tunapanga ya kwamba penye imeonekana tunadunga wale wakulima karibu na hapo. Baadhi ya wabunge kutoka eneo la magharibi ya nchi ya Kenya wamekashifu vikali juhudi za Rais William Ruto za kuwatafutia Wakenya ajira nje ya nchi, wakisema kuwa hilo halifai kwa kuwa Wakenya wengi wamepoteza maisha katika nchi za kigeni. Badala yake viongozi hao wameitaka serikali ya Kenya kwanza kubuni ajira nchini. Mbunge wa kukaa na watu huwezi hata tembea. Ikifika Jumamosi wale watu wetu wanakufa ni wengi. Healthcare is not working. Education system is not. Transport system is not working. Economy is not working. What is wrong with you, Mr. President? Kenyans are suffering. Viongozi ambao wanasimama upande wa wananchi waambie serikali inafanya yale maneno inafanya sio ya kweli. Hii kazi anasema watoto wetu waende nje kufanya, hatuambii ni kazi gani. Angetuambia tunataka engineer, tunataka pilot, tunataka madaktari, tunataka lawyers, tunataka. Ukiambia tuzizi wewe umepata kazi 1,100, 50,000, 3,000, watu waende. Wanaenda kuwa maid. Hao watu wanataka waende Saudia, wanaenda kuwa maid. Na wewe ujue kama rais tulikupigia kura. Hatukusema wewe utatafuta kazi nje ya kupeleka watoto wetu. Kura utafutie ulete kazi hapa Kenya. Si kazi ya nje. Hiyo kazi ya nje ndio watoto wetu wanakufia huko. Wanarudi kama wako kwa sanduku na walienda wakiwa wazima. Hiyo kazi ya slave trade tulimalizana nayo wakati tulimalizana na Waarabu na Wazungu. Saa hii wewe bwana rais tafuta kazi, create jobs in the country. Mbunge wa Ugenya David Ocheng ametangaza kuwa ataunga mkono juhudi ambazo serikali ya Kenya Kwanza imekuwa ikifanya katika kuboresha uchumi wa Kenya. Mbunge huyo ambaye alizungumza wakati wa shughuli ya kuchangisha pesa katika kanisa la St. James ACK eneo bunge la Ugenya amesema hatua hiyo itahakikisha kuna maendeleo nchini. Katika nchi mambo ya chakula ni muhimu kuliko kitu kingine yoyote. Food security is the most important thing for me in a country. Lord Bishop, today in Uganda inflation is 2.9% inflation. Wewe umesomea huko Bishop, wewe umesomea Uganda, unajua kwamba ukienda Uganda leo lunch hour in Uganda today at lunch hour yule analeta chakula kwa meza, ako na ndizi kwa meza, ako na ugali kwa meza, ako na mboga kwa meza, ako na nyama ya kuku kwa meza, ako na ile inaitwa groundnuts kwa meza. A normal Ugandan, the poor one, has at least a 4-course meal. And none of those things are bought. That's the point. That any
normal Ugandan will have a 5-course meal without using money, a single cent, because they use their farms well. And you can confirm that, Bishop, that Ugandans hardly buy food. That's why inflation yao leo ni 2.9%. In Kenya, our inflation today is 6.8 going to 7%, because we use so much money buying food. We use so much money importing food. That's why the president said, Rais amesema kwamba, first of all, let's grow our own food. That's how we build a country. If we cannot sort out our food problems, we will never grow as an economy. Tunawahimiza watu wa Nyanza huku, ile mbolea ya serikali bei nzuri tuichukue. Mambo ya ukulima tufanye ya kisasa, ili tumie mbegu ya kisasa. Naam, habari hiyo kutoka Ugenya ndiyo inayotukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa zetu. Mpenzi mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi angalau nimeze mate. Usicheze mbali, tunarejea muda usio mrefu na taarifa zaidi. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Introducing the Kenya Trade Fair Fusion Sales Drive event in the heart of Nairobi at the Kenya National Archives. It's not just an event, it's sales generation with a remarkable return on investment. Get ready to let your booth do the talking as you study new market trends with lots of entertainment featuring traditional live bands, DJs and artists. For vendor registration, call 0724-715-334 or 0713-907-584 or 0723-861-173. Halo, wa mwambao mpo? Nakwambia kama hampo, tusogelee kidogo. Leo ni naye mshindi wa shilingi 1500, yani maanake nusu milioni. Wasikiaje? Nasikia raha. Raha iongeze, nielezee raha kivipi? Na raha kupata hiyo nini pesa. Kwa hivyo umecheza loto kwa muda gani hivi sasa? Siwezi nikasema nilicheza kama miezi mingapi, lakini nilicheza tu. Nilikuwa sifi moyo, mimi nacheza, naona wenzangu wengineo wanasema wamewini. Lakini nikasema mimi nitaendelea kucheza sifi moyo. Sasa umesema unaenda pale nyumbani kujiimarisha. Unaenda kujiimarisha kivipi? Naenda kujiimarisha, nataka nikafungue biashara. Alafu pia nitanunua TV. Alafu nijiendeleze kujenga nyumba yetu, maana nyumba yetu iko vibaya. Alafu pia kuna wadogo zangu ambao hawajasoma wakamaliza, niwalipie school fees. Alafu niwaambie wale majirani wacheze Luto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza Loto. The story we're telling today is a story of passion in practice that grows into business. We have partnered with the Youth Fund, talk to as many youth as possible and work with them, hold their hand. It is an expose of captains who have decided to take on challenges in different sectors and industries within the country. My mentors had also not started as CEOs. They grew up and they showed me how they grew in the organizations. So that's what motivated me to actually do international business. And it was a good experience. As an individual, support in bridging the care gap, part of me also to offer a solution. I want to leave this world a better place than I found it. This is the Captain's Arena. My name is Simba Elijah Charles Kiage.
Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu na asante sana kwa kuendelea kuienzi runinga ya Lookuptv. Tukisonga mbele ni kwamba mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni Ndindi Nyoro amewahakikishia Wakenya kuwa uchumi unaendelea kuimarika na hawatalazimika kung'ang'ana tena kiuchumi. Ndindi Nyoro alisema kuwa sera na hatua zinazochukuliwa na serikali ya Kenya Kwanza zimeanza kuzaa matunda na mambo yatakuwa shwari kwa Kenya wote. Aidha, Ndindi alibainisha pia kuwa serikali ina nia ya kuboresha sekta ya kilimo ambayo ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi ili kuhakikisha wakulima wanapata faida bora wanapouza mazao yao. Kwa hivyo mimi nauliza Wakenya wote, najua kumekuwa na ugumu kidogo wa uchumi, lakini hata sisi ni Wakenya, hata tukiwaongoza, na tungetaka Kenya ambayo ni thabiti. Na vile tumeona kama policy ile tuliweka ya food security is already bearing fruit. If you go to our supermarkets, the prices of sugar is now much lower. It is based on policy, opportunity meeting preparedness. We had the right policies, but God blessed us with rains. Now the prices of sugar are much lower than it was a year ago. Vile tumeona hiyo policy ya food security waki, nataka nisisitiza Wakenya wote, even the other policies ambazo tumeweka, ambazo saa zingine zinakuja zinastahili tuvute kama kidogo. Hata hizo vile tumeona food security policies are working, even those other ones, we know for sure they are going to work. We know CBC had issues, we started, we are now stabilizing. But I want to assure the Kenyan people that the strategies and the policies that the president is following, they are bearing fruit. If you look at our inflation rates, hata kama bei ya mafuta imeenda juu, our inflation rate is below 7%. Ukiangalia uchumi grow inawa hapa Kenya. Na saa zingine unajua nikiwa kanisa na ukweli kabisa. Ukiangalia hata kwa Google, check. Uangalie figures za World Bank, za IMF na zinginezo. In the first quarter of 2023 and the second quarter, Kenyan economy grew by 5.3%. Na ukiangalia katika nchi zote za ulimwengu, Kenya was actually the 29th fastest growing economy in the world. Na vile tumeweka mikakati, Kenya can only continue to get better. And I want to assure the Kenyan people, as the president comes to address the nation on Thursday, Kenya is in the right trajectory. Kenyan economy will be an economy that other economies will come to learn about how to run economies here. And I'm sure about that. Spika wa bunge la Kitaifa Moses Wetangula amefurahishwa na maridhiano kati ya gavana wa Kcse Mbarati na seneta Richard Onyonga baada ya kuwapatanisha wawili hao waliotofautiana kisiasa na kuwataka wafanya kazi pamoja. Aidha, Wetangula amemwomba gavana Arati kuunga mkono serikali ya Rais William RUTO na kufanya kazi pamoja ili kuleta maendeleo. Tunaomba serikali ya Mheshimiwa William RUTO, taxes, hata mimi najua kwamba naweka taxes kidogo, lakini ipungue kidogo tafadhali. Watu vijana wa pikipiki hapa watakwambia ile mambo maisha wanapitia. Mheshimiwa Rais akikubali anakuja, tunakaribisha yeye, tunafanya naye kazi na tunaomba yeye kazi kutoka ile iko juu. Hatuko vita yoyote. Sisi hawa watu ni watu wangu wote. Wakoe wa UDA, wakoe wa UPA ambayo ni nyumba ya Omogusi, ikuwe ODM, chama tukufu cha kitaifa. Hiyo yote sisi tuko watu wa moja. Na hawa watu wote ni watu wangu. Usipofanya urafiki, what you need here is also needed in Nyamira, is also needed in Migori, is also needed in Narok. It's a question of priority. Bwana Arati and your whole county, vile umesema, tuunge serikali ya William RUTO mkono, tufanye kazi pamoja. Mnakubali hao wangwana wafanye kazi pamoja? Thank you. That is my little contribution to Kcse. Yes.
Karibu sasa tudunde viwanjani. Ulinzi Stars walipigwa bao moja kwa nunge dhidi ya Bidco United ugani Ulinzi Sports Complex kwenye mechi ya raundi ya 10 ya ligi kuu FKF. Chris Opondo aliwafungia Bidco United bao hilo la kipekee kunako dakika ya 47 ndani ya kipindi cha pili. Kwenye mechi zingine, mabingwa watetezi wa ligi hiyo Gor Mahia walitoka sare ya kutofungana dhidi ya Kenya Police FC, huku Murang'a Seal wakitoa ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Tusker miongoni mwa matokeo mengine. Tunapopoteza mechi bila shaka inakuwa si mechi nzuri. Tumekuwa na nafasi ambazo tulipata hasa katika kipindi cha kwanza, dakika kama 15 hivi za kwanza ambazo labda hatukuweza kutumia. Basi mechi ilivyozidi kusonga kidogo, nafikiri tukawapa uhuru mwingi wageni wetu, na basi kipindi cha pili tukaanza kidogo kama tumelaza damu, tukapata lile goli lao la mapema. Basi ndio tumejaribu kulitafuta mpaka dakika ya mwisho, lakini hatukuweza kulipata. Kwa game ngumu, nadhani kucheza na Ulinzi kwangi kazi rahisi. Imekuwa game ngumu, but again napongeza vijana, wamepiga kazi safi sana, especially hata vile tumepata red card na wameweza kusustain ile pressure mpaka tukapata ushindi. Tusonge mbele ambapo mabingwa watetezi wa mashindano ya Chapa Dimba na Safaricom ukanda wa bonde la Ufa Leisa Hill Academy wametinga fainali ya mashindano hayo. Hii ni baada ya ushindi wao wa mabao 5-4 kupitia matuta ya penalti baada ya sare ya kutofungana dhidi ya Kamungei FC kwenye mechi yao ya kwanza. Katika upande wa wasichana, Trinity Mission walitinga fainali baada ya ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Kisima Girls. It has been a very hard match because we've met the first game. We met a new challenge, a new opponent. We've not played them before, and actually you saw the first game. It was a very crucial match. We were okay as a coach. I was expecting to win with more than even 5 goals, but unfortunately, my opponent tactically he was good. And I managed to win, but with a one goal win. Tulikuwa bado motivated. Nafikiri some of our players wamekuwa motivated sana, walitamani sana kwa hiyo finals ambazo zitafanyika pale Nakuru Showground. Again takuwa home ground, that's why tulikuwa na hiyo site. Tunajua kwamba tutakuwa tumebeba watu wengi sana kutoka mkoa huu wetu Rift Valley, so ilikuwa pia one reason ambayo imetumotivate sana ya kuweza kuperform vile tumeperform. Taarifa hizo za michezo zimetukamilishia habari zetu za Taarifa Kuu mchana wa leo. Mpenzi mtazamaji, imekuwa fahari yetu kuleteni taarifa hizi. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuziandaa, tunakutakia mchana mwema. Mimi ni Henry Tende, alamsiki.